All right. All right. So we begin another session of our Tuesday satsangs with our dear group in Brazil. And nós vamos começar uma nova sessão de satsangs com o Brasil. And we appreciate the presence of everyone, presence with a P capital presence and a small p presence, relative and real presence. E apreciamos muito a presença de todos, e a presença com P maiúsculo, que é do real, de cada um, e a presença com P minúsculo, que é do relativo. Então, a presença do real e do relativo. The beauty of being in satsang is that it automatically splits us. In satsang, we split. A beleza de estar em satsang é que imediatamente você estando em satsang você se separa. Yeah, in satsang we say, in satsang we don't have to be reminded that I am pure soul and então, nobody satsang, a gente não precisa ser relembrado de que eu sou alma pura. And these are all the evidences that are arising outside the body as well as inside the body. E são evidências que surgem tanto dentro do corpo como fora do corpo. That's the beauty of satsang. And then as soon as the satsang is over, we all end up with whatever we like, quote unquote, whatever the file likes to do, right? The file likes. E a beleza é que depois que termina a satsang, você pode fazer tudo, qualquer coisa que o arquivo goste de fazer. Yeah, but that's how it is. And that doesn't mean that our separation has been useless. Our separation is always there in the background, and the relative becomes more prominent in relative activities, you see. E isso não tem importância porque a separação ela está sempre lá por trás dos panos. E o relativo, ele se torna, às vezes, mais proeminente. Just a minute. Tony, se eu perder alguma coisa, if I lose some translation, please correct me. Okay? Yes, Jai Sachidan, Denise, yes. Yeah, Jai Sachidan. Jai Sachidan. Yes, so we begin. Jai Sachidan and Hoverom. Yes. All right, there you are. So let us say it's a good opportunity to catch Hoverom, to have him do the Trimantra. Oportunidade para o Roberon fazer o Trimantra. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loe Safa Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasapesim, Padman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaranam,
Namo Ayariyanam, Namo Fasayanam, Namo Loye Sava Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasapesim, Padma Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidana, Namo Vitragai, Namo Arihantana, Namo Sitarana, Namo Ayariyana, Namo Fasayana, Namo Loye Sava Savaram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalana Sashapisim, Padma Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidana, Jai Satchidana, Jai Satchidana. Jai Sachidanand. Thank you very much, Habaram. That was beautiful. You know, was reminded of this word nourishment, you see, nourishing and nurturing. That, you know, this beautiful river that you have in your country, the Amazon River, with its magnificent ways of flowing, nourishes and nurtures the land and everything that is relative in your great, beautiful country, you see. Então, eu entendi que Trimantra nos nutre. E é como esse rio, lindo rio que nós temos na Amazônia, enorme, que ele nutre muitas coisas lindas do nosso país. Yes, so the river nourishes the relative, and the Trimantra nourishes the souls of whoever gets to listen and whoever participates in sharing it, you say. So, you know, with thousands and thousands of Mahatmas now singing the Trimantra, whatever and whoever it is being offered to, those souls are nourished spiritually, you see. Spiritually nourished. Então, o rio nutre o relativo. E o Trimantra nutre a alma. E hoje em dia, milhares de Mahatmas cantam o Trimantra nutrindo a alma. E isso nutre. And the first person it nourishes is a primeira pessoa que é nutrida is the one through whose medium these words are coming out. You say this. It heals the one who offers, and it heals everyone else who listens. You see. E nutre todo. Isso, a primeira pessoa, a pessoa que recebe mais nutrição. Oh my God, I'm with a puppy here that is driving us crazy. So sorry, Shuddha. Eu estou com a Tuti aqui que está me atrapalhando. Nutre a alma. E a primeira pessoa que recebe a maior nutrição é aquele através do qual essas palavras estão saindo,
cura aquele que fala. Tony, você pode continuar um pouco para eu pôr essa cachorra para fora? Yes, okay. yes, yes. I'll take out this dog, Shuddha, sorry. Okay. Fine. The five agnas that we have that make us float above this offering, you see, make us go higher than the offering. The offering is happening through the medium of Oberon and listening. All of us are listening, you see. But the five agnas lifts us all up as we listen to that which is called the Shresht, or the most auspicious Mangal, the most auspicious offering, right? Mangalanam Chasavisim. Of all that is auspicious, this is the highest. This is the highest. Então ele só falou que o Oberon, né, com essa recitando a Trimantra, né, a oferenda, mas as cinco agnas nos colocam num plano bem mais acima disso, né? Ele também falou do auspicious Auspicioso. Mangalan é uma coisa valiosa, né? Algo no sentido auspicioso, né? The Mangalan, you said, Shuddha, you said about the word specifically. It's of all that is auspicious in this world, this is the most auspicious. Yes. É o mais ainda elevado, de valor especial, de todas as coisas que têm valor. Esse Mangalan a observação que ele fez. É o mais elevado, Mais Mangalan. elevado, mais elevado. Obrigada, Tony. Yeah, and then this thank you, Tony. This and it is the grace of. It is the highest grace that we are able to offer. Any one of us is able to offer or appreciate this three mantra through this medium that is identified as Marcia or Flavia or Beatrice or Michelle. It really doesn't matter, it's medium. So that which allows us, you see. Então, é o mais elevado, é a mais elevada graça que nós podemos oferecer e apreciar por através desse meio que é a Michele, o Tony e a Ana Cristina. Yeah, you see. And you see, when you arise in this vision of the five agnas, as this mantra is being offered by any one of our friends, you see. I got lost, sorry. You see, in the five agnas, you become aware of the mantra that is being offered. You see, you are not aware of any doer there. You see, the mantra is happening. E através das cinco agnas, você toma consciência que você não está fazendo, que o mantra simplesmente está acontecendo. And yes, it's like the great river. It flows 24 hours a day, just continuing to flow. If there is an obstruction here, it just moves. If there is an obstruction there, it just moves. It just moves and moves and blesses all who derive the nourishment from her, right? The great river from her, like the great mother is nourishing its children, you see. É como o grande rio, né, que corre 24 horas por dia,
E aí tem um obstáculo, ele desvia, tem um novo obstáculo, ele desvia, e por onde ele vai passando, ele vai nutrindo. If you want to see nourishment, examples, you see, like you have to go to Dubai or, go to Middle East and then come back to Brazil, and then you will see, wow, this is beauty. This is gift that is simply grace, is it not? You have to go where? To the Middle East. If you're flying over the Middle East, there is nothing, is there? It's just deserts, right? Ele está comparando o Middle East com talvez a nossa Amazônia, floresta, deserto. Então, daí voando em cima do Rio Amazonas, flying over the Amazon and the forest and Middle East. So that's what you're saying, right? Right. If you come from the Middle East, you take a flight from Dubai. As soon as you come home, you start seeing the beauty of the grace that is natural for all the people, you see. Então, ele está comparando o meio oeste dos Estados Unidos, que é um deserto, com a Amazônia nossa. Então, o que é uma grande bênção para todos nós. You see, and like there is a very beautiful prayer of a couplet of Kabir. You see, Kabir. Kabir is the name of the guy? Yes, Kabir. Dada often quotes him, right? Dada quotes him in Aptavanis, right? Kabir. Um poeta. You see, and it says, the simile there is, there are these date palm trees, this produce this beautiful sweet dates, you see. What's date? Dates. Dates. Okay. Dates, dates, right? Dates. That's the only thing that the Arab countries have to offer. If you go there, you pick up the dates, right? And the dates come from the tall palm tree, right? Very high, you see. And the tree there is compared to the person who has become very, very big with the ego, you see. And he says, what's the big deal that you are such a tall, big tree, you see? It's so hard to even get your fruits, and it's such a climb to get your fruit. So what's the big thing? The higher you go, the less sharing you are with the world. You don't share your fruits, you see. E tem uma oração muito linda desse poeta chamado Kabir, que ele diz que as tâmaras que vêm de umas palmeiras, umas árvores muito altas, né? Nesse país praticamente é só isso que existe lá. E ele compara a uma pessoa com ego muito grande a essa grande árvore. E quão difícil é conseguir essas tâmaras dessa árvore. Da mesma forma, conseguir que uma pessoa com ego tão grande compartilhe as suas coisas ou nutra alguém é muito difícil. So this Santana will give you this, he says, so what, like he says, as he looks at this, so what, he compares this tall, inaccessible tree to a man with a very big ego, you see, and who is very proud, you see. Ele compara o homem com aquele super ego com essa grande árvore. He says, so what if you are tall and big oak tree, your fruits are hardly accessible to anyone, you see. Ele fala assim, e daí que você é tão grande, tão bonito, as suas frutas são muito inacessíveis. E daí? De que adianta? What is it for? What's it for? You're keeping your fruits up there as opposed to the mangoes
mango tree, either in Brazil or in India, you see, the more the fruits come, the tree itself, the branches come down to you. Yeah. Even it comes down to you. The more the fruits, the more it wants to come down, and so all you have to do is, just pick it. You see. Yeah, yeah. E aí ele está comparando com as mangueiras, né? Que quanto mais carregada de manga, é como se ela se curvasse. Quanto mais fruta ela tem, mais ela vai descendo, descendo, e você só tem que pegar. You see, so the more mature and the more, the more egoless you become, the more you, with all that you have, everything that you have, whether it is your ability, intelligence, money, whatever you have, your muscles, whatever you have, you come down to the level of the person to help the one, help others. You see? Então, uma pessoa com pouco ego, ela, e com tudo que ela tem de conhecimento, de dinheiro, de bens, ela vai descendo, e ela vai descendo no nível da pessoa que precisa de ajuda. So this is the indication of growth. Growth doesn't mean that you carry your fruit, you become so high that nobody can access your fruits, or your, nobody can appreciate your existence. People see your fruit and say, what, up there? How do I get there? How do I get E essa é a indicação real de que você cresceu. E não o fato de você ter uma árvore tão grande que as pessoas olham para a fruta e falam, mas o que será que tem lá, né? if you're lucky and if you're rich enough to have a camel, maybe you might dare to stand up on a camel, but even that doesn't work, does it? Se você é rico o suficiente para ter um camelo, daí você pode eventualmente parar embaixo da árvore, subir em cima do camelo, mas eventualmente isso nem assim você vai conseguir alcançar. So, that's the beauty of Kabir, he just simple observations, and which he sings in the form of two lines, says so much about human interactions, you see. Isso é a beleza do Kabir, que ele fazia umas observações simples e dizia em poucas coisas, e falava com poucas palavras sobre a interação humana. If you have a beautiful, strong body, or a mind, or your abilities, it is not going to remain with you forever. And so while you are at your prime, and use it for the purpose of others, to the extent the Dadashri says, and everybody doesn't have to have money to share. You have muscles, you can you can run, you can do little things for the other, you can walk and you can help others through your muscles and through your, so the whole idea is behind the intention, right? This is the science of intention, you see. Então, se você tem um corpo bonito, um corpo forte, você tem habilidades, essas habilidades, esse corpo bonito, tudo, eles não ficam com você para sempre. Então, use para ajudar os outros, né? O Dada dizia, você não tem dinheiro, use seus músculos para ajudar as outras pessoas. Use o seu... basicamente o trabalho com a intenção. Yeah, and this is what our Dada teaches us. In fact, it is not even a question of doing or not doing. You see, this is the understanding, the vision that allows you to appreciate beauty where beauty exists. There is beauty all around us. It is this ugly ego and the intellect that
prevents us from seeing it, you see. Então, isso é o que o Dada nos ensina. E não é sobre fazer e não fazer, então, porque a beleza está em todos os lugares, em todo o nosso redor. E é o nosso ego feio e nosso intelecto feio que nos previnem, que nos atrapalham para ver essa beleza. Yeah, so you see this, you don't have to really search far and wide for beauty. It's all around you and I, all around you and I, you see. Você não tem que buscar longe a beleza, ela está toda em volta ao seu entorno. It begins in simple things like this offering that our dear Oberon gave for the world, you see, a selfless offering. There is nothing that he wants out of it. He just gives it, he shares it. São coisas simples, como o que o Oberon ofereceu para nós, sem esperar nada em troca. And the same with the river, your beautiful river that goes all over South America, in other countries too. So, and so it is with yours and my energies. You see, the river of our energy. The river of our energy is our presence in this body. Our presence in this body allows us to see this magnificent energy, you see. É como o rio que vai e corta toda a América do Sul, o rio corta vários países, né? E é o rio da nossa energia, é essa energia que está presente neste corpo. Who is Katya? Katya, may we see you, or can you say hello to us, Katya? Kátia, quem é você? Eu posso te ver? Você pode abrir sua câmera? O Shuddha sempre gosta de conhecer todo mundo. Kátia, não fique com vergonha. Yes, okay. That name looks new. That's why I'm just asking. But if she doesn't, telling her that you want to meet everyone. Well, if she doesn't want to, that's fine too. Your presence is important. You don't have to show yourself if you don't want to. Se você não quiser mostrar você mesmo, você não precisa mostrar. There she is. Tá aí. There she is. Yes, there she is, and she's happy. There she is, all happy. Ela está e está feliz. Que bom. Thank you. So, obrigada. Yeah, Katya, do you want to say anything, my dear? Do you want to say anything? I know I won't understand it, but we've got all these experts here. They will tell me what you're trying to convey. Ela está querendo saber se você quer falar alguma coisa, quer perguntar. Ele não vai entender o que você falou, mas tem um monte de experts aqui que podem traduzir para ele o que você está falando. Por enquanto, hoje não, me perdoe, hoje eu estou um pouquinho quietinha. Você está o quê? Estou quietinha. Está quietinha. Outro momento eu falo. Okay, she said that today she doesn't want to say anything. She's okay. You just want to absorb the being here, and that's fine. That is fine. Ele disse que você quer só observar, e isso está ótimo. Yeah, that is actually, that's what we all have to do, you see. Na verdade, é isso que nós temos que fazer. All right, so we welcome you. Which part of Brazil are you? Muito bem-vinda. De que parte do Brasil você é, Kátia? Salvador, Bahia. No. Salvador, Bahia. Very famous place, right? Wonderful. Lugar muito famoso. Thank you. Shuddha know Brazil better than us. She traveled with Eunice throughout all countries. Yes. Eu estou falando em inglês com ela. Eu estou falando que o Shuddha conhece o Brasil melhor que nós, porque ele rodou com o Eunice o Brasil todo, o país todo.
And with Durao and Eunice, we have also sat in the street and tried your hot sweet food, on the street food. E eles experimentaram a comida de rua da Bahia, ele está dizendo. Yes, wonderful. Yeah, good. All right, yes. Okay, so let us begin. Let us go to our, I will share the screen. We go to our advanced understanding of Vyavasthit, okay? So, Ok, então agora a gente vai para a leitura do entendimento avançado de Vyavasthit. And that one is called the this is the Dadavani of October 2019, beautifully É a Dadavani de outubro de 2019. And for your purposes, I will just, for some of you, I'm sure you all have it, but let me just give it to you. It is the following is the link on the chat, and Eu vou colocar o link desse arquivo no chat para vocês. Alguns já têm, mas quem não tiver pode baixar. Yes. This is PDF. What is VASP? It's a PDF. VASP. This is Vyavasthit Aptasutras Portuguese. I love this short. Yeah, because otherwise I'll have to write long things, so this is easy. VASP. Eu perguntei o que é esse VASP, ele é Vyavasthit, Vyavasthit Aptasutras, AS. Sutra, and P for Portuguese. E P for português, para português. Yeah, Eles abreviam tudo, é uma loucura. Yeah. All right, so this is now we're coming to that, and that one is so we go to the next part, and this is the Aptasutra number 2696, which I will read first. This whole thing is an Aptasutra. When is Vyavasthit formed? When is Vyavasthit formed? When is Vyavasthit created? It is when someone instigates you and you become engrossed in that. There you become avasthit. Avasthit means you become absorbed in the effect, you see. And that itself is the formation of Vyavasthit in the next life. You see, this is in this life, and this one, formation of Vyavasthit, will come in the next life. Então, esse parágrafo todo que ele leu, e que eu vou ler, é a Aptasutra 2696. Quando é formado Vyavasthit? É quando alguém o instiga e você fica absorvido, envolvido nisso. Aí você se torna avasthit, que é absorvido no efeito. E isso em si é a formação de Vyavasthit para a próxima vida, to next life, correct? Yeah, say this, in this life we get absorbed in the effect. Whatever the effect means, anything that is happening to this mind, to this body, or to this, through these words, you see, that's an effect, right? And então, é quando você fica absorvido pelos efeitos. E tudo o que está acontecendo com a mente, o corpo e a fala é um efeito. Quando você se absorve nesse efeito, você fica avasthit, criando Vyavasthit para a próxima. See, now we have done in the previous sessions, I have shared this word with you, avastha. Avastha means situation, you see. Avastha means situation, you see. Eu já compartilhei com vocês na última satsang
essa palavra avastha, que significa avastha, significa situação. Yeah, avastha is a situation, you see. É uma And- situação. And sanjog, S-A-N-J-O-G, sanjog is circumstance, you see. E sanjog significa circunstância. You see, now all circumstances, you and I, everything around us, a lot of things are happening. All of those things are circumstances. Only the circumstances in which you or I are involved in, you see, we find ourselves in, as that is called the situation. That is an avastha, you see, it's a situation, you see. Então, circunstâncias, elas estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor, que é o sanjog. E quando essas circunstâncias estão muito próximas de nós e a gente se envolve, e aí ela se torna avastha, que é uma avasthit. Yeah, you see, so yeah, situation, you see, the situation of the mind, situation of the body, situation of words, you see, all of these are situations. These situations we are happening to Shuddha, to Denise, to Tony. These situations are there, and the circumstances are everything that is going around, you see, around us, that doesn't affect us, we don't necessarily get involved in those. Only that which connects us, that is called a situation, you see. Uhum. Então, as situações da mente, do corpo, das palavras acontecem com Shuddha, com Tony, Denise, e as circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Essas circunstâncias todas acontecem ao nosso redor. You see, this is you understand that what Dadashri is saying is that Dadashri is now giving us, in this, now we are in the 12th session of Advanced Understanding of Vyavasthit, and in Dadashri is explaining in today's session how Vyavasthit is formed. What is Vyavasthit? You see, is it something? Yes. Is it something that is permanent, or no? It's not permanent. It is formed in connection with a previous life, you see. Last life and this life, this is how they are connected, you see. Então, Dada está ensinando como o Vyavasthit é criado, como ele funciona. É a conexão da vida anterior com essa vida. Why is, where is the previous life coming in? And this is the most critical thing. Where is the previous life coming in? The answer is everything that is happening to us, everything that you and I are aware of through these five senses, you see, through these five senses, through this mind, through this ego effects, you see, effects of the ego, and through the effects of the words that are felt by the ego, you see, all of these things have not happened out of a vacuum. They are actually an effect, the causes of which were created in a previous life, you see. A vida anterior, como é que a vida anterior vem para essa? Então, tudo que acontece aqui, que a gente percebe pelos 5 sentidos, mente, ego, são efeitos, e os efeitos das palavras, tudo isso não acontece de forma aleatória. Everything doesn't happen everything randomly. is happening. It doesn't happen randomly. It doesn't happen just like that, Everything that
is happening is actually an effect, right? Então, tudo que está acontecendo agora são efeitos. Yeah, everything, you see, everything is an effect. Denise started translating, then her favorite dog was making some noise. She had to stop. Everything is an effect. It is exactly an effect, you see, exactly an effect. Então, tudo é um efeito. A Denise começa a traduzir, daí o cachorrinho começa a fazer barulho, dela tem que parar de traduzir. Tudo isso são efeitos. Yeah, I see. And then upon hearing the sound of the dog, all of us listening would have different reactions. And those are also effects. This is all effect, you see. E cada que ouviu o cachorrinho latindo, cada um tem uma reação diferente. E tudo isso são efeitos. Efeito. Effect means you cannot change the effect. The effect is there. What is it that we can change? And that is what we are learning in this Agna of Vyavasthit. Our new knowledge about this is ours. Everything else is an effect. I have a question. Depois que você traduz. Então, tudo que acontece é um efeito, e você não pode mudar esse efeito. Ele vai acontecer. É basicamente isso, né, Tony, que ele falou? Exatamente. O Tony has a question. I have a question? It may be É filme indiano. Yeah. When you said... Só pelo cabelinho do ator. Okay. Sorry, no, that's okay. I will mute. It was okay. Go on, carry on. Mm-hmm. Yeah, Shuddha, when you talk about what the example you said of the effect, when Denise was translating, the dog was barking a little bit, and you said, well, us that are in satsang may have interpret the effect in different ways, correct? Not interpret. It's everybody feels the effect. You see, everybody hears the sound. Yes. And then you see everybody. So that sound was meant as part of the effect of all of us. You see, that's in effect. Okay, all right. And the question I have is exactly that. And the effect that we have is due to karma that we planted in previous life with this it was meant for us too. This effect was meant for us too. And it was due to karma that was planted previous life, or no? That's the everybody's karma, isn't it? Yeah. So this is individual. This is collective karma, because we all had to hear it, and sometimes only one person hears it. Yes. And so it is the effect of that person. You see. Yeah. Some other persons, and there might be a person in here who does, whose audio is not on or something, so he doesn't hear, he just sees the video. So everything is an effect, and the effect is what we are trying to understand. You see, this effect is, how did this effect arise? You see, how is this effect arising? How was this effect constructed? Dada uses the word, how was it constructed? You see, let me see, you see, and that is a new thing that Dada is saying. Formed, instead of the word constructed, when is Vyavasthit? Constructed is better, you see, instead of the word formed. Form is like, it's formed, but how is it constructed? You see, like, you build a building. Dadashri is using exactly, it's a building blocks, you see, these are all building blocks, you see,
Okay. And Tony needs to translate, Shuddha. Yeah, I think that eu perguntei ao Shuddha o que aconteceu, né, exatamente o que o Shuddha comentou, que foi Vyavasthit, né, quando Denise, o cachorrinho, latiu, e eu perguntei a ele se o fato de nós presente em satsang, se isso tem algum relacionamento com o nosso karma feito em vida passada com relação à maneira que isso foi absorvido. Ele falou, isso é parte de um karma coletivo. E parte coletivo. E ele também fez observação, né, que está escrito, quando é formado Vyavasthit, ele sugeriu que fosse, em vez de usar a palavra formado, como se fosse como o Vyavasthit foi construído, né? Yeah, so the first sentence of Dada, you should say when is Vyavasthit constructed, you see? So instead of formed, you see? And then it says, it is when someone instigates you, this word here is, but instigates you in, the Dada is using this word instigate you, the word in Gujarati, that instigation is kind of negative. Somebody kind of lights, we use the word, you light a match underneath his bottom. You understand what we're saying? You light a match underneath somebody's bottom. What happens when you light a match underneath? This is an American term. You lit, what have I done to you that you're lighting a match underneath my bottom? So, okay, it's instigation. It's a subtle way of disturbing the other person. Ok. Então, o Dada está dizendo, quando é formado o Vyavasthit, é quando alguém instiga você e você fica absorvido por isso. Aí você se torna avasthit, absorvido em seu efeito. E isso em si é a formação de Vyavasthit. E aí ele disse que instigar em Gujarati não é uma coisa de fomentar, é como tem um tom negativo, que para os americanos é como se eles têm uma expressão idiomática que fala assim, o que eu fiz para você acender um fósforo no meu bumbum, né? Na minha parte de baixo, nas minhas partes de baixo. É isso, né, Tony? Yes, exato. E aí, então tem esse instigar é de uma forma mais negativa. You see, it's like it's hurtful speech sometimes. It can in so many ways, you see, so many subtle ways in which you can hurt the other person. This is somebody disturbs you, you're fine, but when you hear those words, or when somebody does something through action, or somebody does it through, usually this kind of disturbance is disturbing the other person, and if now the disturbances happen to you, and in that disturbance, if you remain too long, if you continue brooding over it, if you continue being upset about it, that means you have become tanmayakar, you have become Tony, you have become Denise, you see, that night if you don't sleep, you see, because you're disturbed, you see, now you're tanmayakar, you see, you are Amapura, but now this disturbance has made you, you can't get it out. So now you have become tanmayakar, and that means it is no longer a simple situation, is it? That comes like a cloud and goes away. It's going to, the whole night you have stayed awake, you see. You have become avasthit. You have become the situation. You have become part of the situation. Então, quando existe essa fala dura, quando você ouve, você fica tamayaka.
Quer dizer, você fica a noite toda rodando aquilo e você se envolve naquilo por muito tempo e aí você ficou tamayaka. Tamayaka is engrossed. Yeah, Absorvido. to become the body mind, to become Denise, you see, for all instance. Tamayaka é quando você se torna o arquivo 1, the file 1. Yeah, it's happening to me. I'm just what, what, do they know who I am in Sao Paulo? How dare she do that to me? Whole night you're doing, you see, now you are now avasthit. You see, this situation, this process of the disturbance is an effect. The other person is part of the effect, but you became too absorbed and involved in it. Now it is avasthit. Now you are the situation, right? Então, quando você se torna esse arquivo 1, você fica muito incomodado. Como ele falou isso para mim? Como ele pode ter falado isso para mim? Eu moro aqui em São Paulo, porque isso não dá, e você fica à noite acordado, e você fica tão perturbado e envolvido nisso, que aí você fica em avasthit. Yeah, you became the situation. Você se tornou a situação, sorry. And that is called, and that is the, that avasthit, that situation is going to, that situation is going to come back to you as Vyavasthit again, you see? E aí, aquela situação vai voltar para você como Vyavasthit novamente. And that is your Vyavasthit. Now, in other words, that your Vyavasthit it doesn't stop there, you see? It doesn't stop there. You became involved in it, and there are two scenarios here. You say there are two options. One, of course, is that you do not have the Gnan Vidhi at all, like you're just like the other people, all right? Then this involvement, this is happening to me, I'll see. Now that becomes your Vyavasthit for next life, you see? That involvement is called the avasthit, avasthit, and that becomes your Vyavasthit for next life. Again, in the next life, it will, come back, If you stayed up the whole night, then in the next life it's going to be whole night again, you see? Então, isso vai voltar para você. E se você se envolve muito, existem dois cenários aí, né? Sem as pessoas que não têm o Gnana Vidhi, e ela se envolve muito, e ela passou uma noite inteira em claro, isso ficou um avasthit, isso vai voltar para ela como Vyavasthit na próxima vida, e ela vai ficar novamente uma noite em claro. Yeah, there is something, I see this here, what this is interesting, because the Gujarati version. Isso é interessante. Eu estou vendo uma coisa que é interessante, porque na versão em Gujarati... The Gujarati version has another Aptasutra linked to this, and I'll have to give... outra Aptasutra ligada a essa. And that Aptasutra is number 98, and I'll have to give it to you because it's not present here in this translation, okay? E eu vou ter que dar para vocês porque não está presente aqui nessa tradução. All right, so let me give it to you because they must have added it afterwards. All right, so let me give it to you so that it will make more. It helps, you see. So let me put it. Deixa eu dar para vocês porque vai ajudar. And so what you do is you add to that person. When you correct it, you add that, okay? E aí vocês adicionem isso no de vocês. And so and I'm writing here, avasthit. Ele vai estar colocando no chat. Avasthit in quotes means. Avasthit entre aspas significa? Means the battery. É a bateria. That has been charged. Que foi carregada.
Okay, and then the next sentence is in quotes, Vyavasthit. E entre parênteses, entre aspas, Vyavasthit Vyavasthit means significa the discharging a descarga of that battery. Okay, daquela bateria. and this is Aptasutra. E essa é a Aptasutra Aptasutra number 98. Okay, this is missing. número 2698. And so this is missing in your, it's this translation. So, Isso está faltando nessa tradução. okay. So, so you can add that. You see, now you see that now it becomes, it becomes very clear. If you become avasthit, if you become involved in tanmayakar, if you get, see this circumstances will happen, that and the situations, and it will affect the mind. What is happening in this world will affect the mind. It will affect your body. It will affect your the word effects. These things will happen to us from morning till evening. It is happening, you see. But to become avasthit in it, to become involved in that situation, means that you're charging the battery, and that means Então, the discharge will happen, you see, in the next life. Então, as circunstâncias vão acontecer ao seu redor o tempo todo, mas se você se tornar envolvido nas circunstâncias, na situação, significa que você, it means that if you get engrossed, it means that you are creating, you are avasthit, creating avasthit. Well, that means you became the situation, you see. Significa que você se tornou a situação. You see, you are the Amapura, but you became the Nisi. The situation is of the Nisi or Tony, but you became the situation. You see, what the hell? What the hell? What does she mean? And you shout, and you wake up. Jose Antonio, he says what, and says, so then now, now this is called avasthit, you see. E aí, quando você se envolve na situação e você fica muito bravo, e você reclama, e aí eu brigo com o José Antônio, e isso é chamado avasthit. Yeah. Or is the man who had promised that he was going to come and do something in your home, he doesn't show up, but 3 hours, 4 hours later, you see, and then you just become so angry with him. Now, this is called avasthit, you see, and that charges a new battery. You say that. Isso carrega a bateria, né? Quando você fica bravo, você carrega a bateria. Então, vai um homem agenda de alguma coisa, ir na sua casa resolver, consertar alguma coisa, e chega 3 horas atrasado, e você fica bravo, você está, isso é avasthit, e você está carregando a bateria. Mm-hmm. Now, before going too much into it, let us now read a little bit about what Dada is saying about this, okay? Antes de ir mais para frente nisso, vamos ler o que o Dada está dizendo. Dadashri is saying, we are giving you some analogy of what Vyavasthit is. We are giving you an analogy. We means Dadashri, the Gnani Purush, and the Dada Bhagwan, the invisible Dada Bhagwan inside him, you see. Então, o Dada diz, nós estamos dando a você uma analogia do que é a Vyavasthit. Então, quando ele fala nós, é o ser real dele e Dada. Dada, Dada. This we signifies the Gnani Purush, who is live, and the other is the invisible
Dada Bhagwan, you see. Então, o nós significa o Gnani e o ser iluminado dentro dele, o ser real dentro dele. Okay? Yeah, this one, the Gnani Purush is giving us this explanation here, you see. O Gnani Purush está dando a explicação. He says, now, Dadashri says, if we wanted to find the root of Vyavasthit today, then how can it be found? So say if a person who has not attained Gnan were to come here, and someone else does something slightly wrong towards him, that is the instigation, or putting a match, a lit match under him, you see. At that time, the visible physical action, you see, will inevitably take place, you see. It will certainly be wrong, right? However, the developing eye, you see, everyone is developing in this world, you know, every human being is developing, you see, through knowledge. The developing eye means the one who is getting knowledge, more and more knowledge, okay? So, of course, there is a visible reaction, physical reaction, and then the developing eye becomes involved in it. That is you see, it is because of this Dravya Kriya, this effect. Dravya Kriya means effect, okay, is because in the mind and in the chit and in the intellect and the ego, and moreover the developing I now in addition becomes involved in it, you see. The developing I becomes involved in it. You understand? Okay, now you read this, and then if you have any difficulty, we will talk about it. Ok. Agora, se alguém quisesse encontrar a origem de Vyavasthit hoje, como ela poderia ser encontrada? Então, digamos que uma pessoa que não recebeu o Gnan viesse aqui e outra pessoa fizesse algo ligeiramente errado com ela. Nesse momento, a ação física visível, que é Dravya Kriya, que é a situação, ocorrerá inevitavelmente, certamente será errada. No entanto, o ser em desenvolvimento, poder, fica envolvido nele. E o Shuddha disse que o ser em desenvolvimento, todos são seres em desenvolvimento, todos estão se desenvolvendo no conhecimento, todas as pessoas. E ele fica envolvido nele. É porque o Dravya Kriya está na mente, no chit e no intelecto e no ego. Além disso, o eu em desenvolvimento se envolve na situação. Okay, so you see what happens is, okay, let's go. Now, you see, let's read further here. Ler mais pouquinho para frente. Oh boy, that is going so much. Okay, all right. We're just going to go a little bit more. Vamos ler mais pouquinho. When the mind is thinking, one gets involved in it, you see. The mind is thinking, but one believes that I am thinking, meaning he becomes engrossed in it, you see. He becomes involved in it or engrossed in it. The mind is thinking, that is our worldly language, you see. Truly speaking, the mind does not think. The other is going very deep in here. Vibrations constantly arise within the mind. As the subatomic particles, the Parmanus continue to give the effect, that gives rise to vibrations. Just as a firework explodes, you know, a firecracker explodes, in the same way, everything continues to come out from inside, from within. The intellect is able to read that, and that is referred to as the intended meaning, you see, what that is called bhavarth. So then it feels good within. Thereafter, the ego becomes engrossed and it moves there. And if it moves there, then it is called a thought. You see, once the ego gets involved in it, then it is called a thought. Radha has gone very, very
deep into this thought thinking process, mind is thinking. Otherwise, it will not become a thought. It's only when the ego gets involved that it becomes a thought. Now, the very ego that moves and becomes engrossed, that itself becomes engrossed in the temporary state. And it is called, temporary state is called avastha, you see, of the mind. And now that is called, because it becomes involved in it, it is known as Vyavasthit. He's now gotten involved in it, you see. Let you read this and then we will come back to it. Quando a mente está pensando, a pessoa se envolve nela. E o que significa ficar envolvido nela, ficar absorto nela? A mente está pensando. Essa é a nossa linguagem terrena. Falando de forma verdadeira, a mente não pensa. As vibrações surgem constantemente dentro da mente. Conforme elas, os parmano, continuam a produzir efeito, isso dá origem a vibrações. Assim como fogos de artifício explodem, da mesma forma, tudo continua saindo de dentro. O intelecto é capaz de ler isso, e isso é conhecido como significado. Isso é conhecido como significado, que é a intenção, o significado da intenção. Aqui essa tradução não está boa. Sorry, this translation is not so good. Bhavarti. Então, é uma sensação boa por dentro. Depois disso, o ego fica absorvido e se move para lá, e se ele se move para lá, então é chamado de pensamento. Caso contrário, não se tornará um pensamento. Agora, o próprio ego que se move e fica absorvido, envolvido, ele mesmo fica absorvido naquele estado temporário, avastha, da mente, que é conhecido como avasthit. O Dada foi muito profundo nisso que é um processo do pensamento. Isso que o Shuddha disse. Okay, so let us continue, because you see, Dada we have to continue Dada's explanation in exactness. So for a person, and I know this becomes even harder for you because of these words that are in Gujarati, but we have no choice, okay? So for a person... This way we start learning Gujarati. It's a very good way. Yeah, Ele está dizendo que vai ficando difícil para a gente por causa de tantas palavras em Gujarati, e eu falei que dessa forma a gente vai aprendendo também. Yeah, and also Vastha, Vyavasthit. You see, these are all very, very important words. You cannot, Akram Vignan is filled with this. Vyavasthit, Avasthit, you see. So there is... Então, Avastha, Vyavasthit, Avasthit, tudo isso são palavras muito importantes. Acaba não tendo como não falar, né? Então, a gente acaba tendo que aprender, gente. Yeah, and as we read this, it looks more difficult, but then, we will make it simple, okay? So let's... Quando a gente lê, parece meio difícil, mas aí, com o tempo, vai ficando fácil. Okay. So for a person, the avastha of a state of thought or a state of speech arises, you see, and those avastha keep on changing. To become engrossed in those avastha, and in the state of ignorance, when he doesn't have the Gnan Vidhi, one indeed becomes engrossed, you see. Without the Gnan Vidhi, one indeed becomes engrossed, you see. This is happening to me only, you see. It is because he believes, I am indeed the one, that he indeed remains engrossed, you see. So when he becomes engrossed in such an avastha, at that time, charging of karma takes place. When it charges, that is called Vyavasthit in Gujarati, you see, because he got
involved in it, you see. Avasthits, the simplest meaning of the word avasthit is you become involved in it, you see. You see. O significado de avasthit, o it é que significa que você se envolveu. Yeah, you became part of the situation or you became the situation, you see. Você se tornou parte da situação ou você se tornou a situação. Yeah, you see, and to become one with an avastha, that is called becoming avasthit, you see. You see, yeah, and it goes into the computer, this universal computer, and comes out in the next life. I have as Vyavasthit, you see. That which is avasthit, that precisely is what becomes Vyavasthit and comes out. However, Vyavasthit brings all Vyavasthit brings all the scientific circumstantial evidence together, you see. Whereas avasthit will not bring the evidence together, you see. In this avasthit, in this life, she has just become a very angry Denisi, you see. So she is avasthit in this life, you see, but it's not going to bring all the scientific circumstantial evidence together. Whereas avasthit will not bring the evidence together. Vyavasthit, however, brings all the scientific circumstantial evidence together. Whereas, então, avasthit não traz, não junta as circunstâncias, evidências científicas circunstanciais, só Vyavasthit que junta. Avasthit will not bring the evidence together. It becomes charged, you see, and then it becomes decided that according to this, these many evidences will be needed. This Vyavasthit therefore this Vyavasthit that we now are studying brings those evidences together. This avasthit becomes, therefore this avasthit is started as avasthit in this life becomes Vyavasthit. So in this, the prarabdha or the karma that is destined to give effect, or the purusharth, the cause in it, are not without foundation, you see. You see, one prarabdha means it's an effect. They say, somebody disturbed Denisi, right? But then the cause, the purusharth, was, what the hell? Why is she doing this? You see, to believe this is happening to me is the new thing, you see, it's not baseless. The circumstances in this life, the effect in this life that makes Denisi angry are happening, you see. But it is the belief that this is happening to me is the cause in it. And Dada says it's not baseless. It is precise and it is from point to point, but not everyone can understand that, can they? Therefore, for now, we have given it everyone. We have given it to everyone. We have given it to everyone here, to everyone saying Vyavasthit. We have said Vyavasthit is indeed the doer of this. In reality, the doer is only Vyavasthit, and it is in the form of scientific circumstantial evidence. However, this is an analogy. Of what Vyavasthit would be. This is just an example, you see. So let you read this long one, okay? Assim, para uma pessoa surge o avastha, de um estado de pensamento ou estado de fala. E esses avastha continuam mudando para se tornar absorvido por aqueles avastha. E no estado de ignorância, a pessoa fica realmente absorta, realmente envolvida. É porque ela acredita, eu sou realmente aquela, e
que ela realmente permanece envolvida. Então, quando ela se torna absorta em um avastá, naquele momento ocorre a carga de karma. Quando ele carrega, é chamado avasthit, em Gujarati. Tornar-se um com um avasta, isto é, se tornar um avasthit. E isso vai para o computador, o grande computador, e sai como Vyavasthit. Aquilo que é avasthit, aquilo exatamente o que se torna Vyavasthit, e sai. No entanto, Vyavasthit reúne todas as evidências científicas circunstanciais juntas, considerando que Avasthit não reunirá as evidências juntas. Ele se carrega e então fica decidido que, de acordo com isso, estas muitas evidências serão necessárias. Esse Vyavasthit reúne estas evidências juntas. Este Avasthit se torna Vyavasthit. Portanto, nisso a Parabdha, karma que está destinado a produzir um efeito, ou Purushart, que é a causa, nele não são sem base. Isso é preciso, é de ponto a ponto. Mas nem todos podem entender isso, podem. Portanto, por enquanto demos a todos dizendo Vyavasthit, dizemos Vyavasthit é de fato fazedor disso. Na realidade, o fazedor é apenas Vyavasthit e está na forma de evidência científica circunstancial. No entanto, esta é uma analogia do que seria Vyavasthit. Wow, this Dadavani goes deep. It's like it's like Aptavani. Yeah, right. It's Aptavani? Yes, it is from Aptavani number 11. You see, this is actually as we had said in the previous satsang, this is the essence. In fact, this is like the Parayan of Aptavani 11, the deepest. Aptavani 11 is 2 big volumes, and so this is the most important, the essence of understanding. The more you understand Vyavasthit, the more free you and I become. The more we understand scientific circumstantial evidence, the more we become the Amapuras, you see. Então, eu comentei com ele que falei, nossa, essa Dadavani, a Dadavani são as revistas, né? Ela está tão profunda que está parecendo uma Aptavani, que são os livros mais profundos que a gente usa nos Parayans para estudar. Daí ele falou que comentou com vocês em satsangs anteriores que isso, essa Dadavani vem da Aptavani 11. Yeah, 11. 11, yes, Aptavani 11. Que tem 2 livros grandes, e essa é a essência sobre Vyavasthit, que a gente precisa aprender. Yeah, and it's so, and if you say, no, Dada, I don't have time to study this big up to Aptavani volumes, then Dada will say, okay, then study this VASP. You say VASP. Study this and read this and read this, and every sentence is it's coming from the source. This is, and today, in fact, we are reaching the top of the mountain, and this is the understanding. Today, it's very, very deep, you see. Então, se você diz para nós, não tenho condições de ler esses 2 livros tão profundos, tão grandes, aí o Dada diria, então leia essa Dadavani, que ela contém e a gente com isso está chegando no topo desse conhecimento. Yes, and Dada is taking us slowly, step by step, but this is in the Parayan. If you had to read, you will have to read so many pages to come to this as is the
essential extract of the cause and the effect. You know, how did it, you know, sorry, go on. No Paraian, a gente tem que ler tantas páginas para chegar no que foi extraído da Aptavani para criar essa Dadavani. Então, foi extraído o sumo, o essencial, vamos dizer. Então... And you see, this what we read today is actually the link between, it's an amazing link. This you will not find anywhere in this world. This is the link of our existence. We have existed in a previous body, you see. We had different world. At that time, our world was different. Our relatives and our relationships were different, you see. And then now we have these current relationships, this mother, this father, this husband, this wife, this friend, you see, etc. So these words that we read, I'm sorry, I'm speaking too long, go on. Yeah. Thank you. E ele está dizendo que isso é o link da nossa existência e que a gente não acha isso em nenhum outro lugar. Porque isso é o link de uma existência gerando outra. You know, it gives us the outlines. What's outlines? You know, if you want to draw something first, if you want to draw on a piece of paper, you're on a man, you draw first the shape of the man, and then you fill in the eyes and the colors, and you know, right? So é esboço, né, Denise? Okay. Yeah, so this gives us the outline of our previous lives, you see. You know, dá para nós o esboço do que foi a nossa vida passada. Yeah. It gives us the outlines, you know, and it you know, it does not give us a three-dimensional picture of our previous life, but it gives us enough outlines to make us understand what is happening in front of us in this life, you see. Não dá uma imagem tridimensional de como foi, ou suficiente do que aconteceu, mas é o suficiente para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora. And it gives you the connection between cause and effect. You cannot know the cause, but you see these effects from morning till evening happening to this body called Shuddha, or this body called Denise, or Santana, or Ana Maria, you see. Então, dá para nós uma conexão do que está acontecendo com este corpo, chamado Shuddha, chamado Ana Maria. You know, this... and it makes us kind of move so beautifully. Makes us move so beautifully in our work now that we are separated from this body, you see. Nos faz mais belos no nosso trabalho, agora que a gente está separado. You see, so much to be seen. It's so much to be seen. I mean, you know, in these words about, you know, am I getting involved? Who is getting involved? What is happening to the mind? What is happening to the body? Who is this happening to? You see, this Dada is now actually
going into very fine details here, you see. But Então, nos mais belos no nosso trabalho, tanto para ser, existe tanto para ser visto nesse mundo, sobre o que eu estou sendo envolvido, o que está me envolvendo, o que está acontecendo com esse corpo, o que está acontecendo com essa mente. My friends, we're going to come back to this. Let's take a break and then we come back. Let's take a 5-minute break. 5 minutes. Vamos dar um intervalo de 5 minutos e a gente já volta. All right. Thank you, Santana and Denise and Tony. Thank you. Gente, eu perdi a prática de traduzir o Shuddha, hein, Antonia? Não, mas é muito profundo, Denise, né? Muito profundo, muito profundo. Está muito bom, muito profundo. Eu achei bem difícil. É tão profundo que eu coloquei aí uma pergunta aí no chat, porque eu estou aqui. Na verdade, eu entendo isso, Margarida, que você está falando, você falou de como aplicar isso na vida diária. E eu vejo isso, essa profundidade que o Shuddha está ensinando e que a gente vê nos parayans e tal, mais como entendimento, sabe? Trazer, aprofundar o entendimento da ciência, aprofundar o entendimento das coisas. Não vejo como algo, uma chave prática, como o Pratikramam, que a gente põe no dia a dia, sabe? Ou conversar com o arquivo 1, sabe essas chaves que eles dão? Eu vejo isso como aprofundar o entendimento da ciência. Eu tenho umas perguntas hoje para a Shuddha em relação a isso mesmo, né? A Vyavasthit, porque eu estava lendo algumas coisas, livro da humanidade, dinheiro, aqueles livros, né? E aí tem umas perguntas. E aí, quando eu vejo essa satsanga de hoje, é sobre isso que tinha, né? Então, e agora ele fala, né, da mente, corpo, tudinho. Eu fiquei olhando assim, eu digo, nossa, porque ultimamente eu tenho me observado, eu não sei se eu estou tão separada, eu estou ficando tão separada que a hora que eu digo, será que sou eu mesmo? Eu estou fria, eu estou indiferente? O que é isso, né? Que é que essa mente... Hoje mesmo eu fui para passar um dia lá no hospital para minha irmã fazer uns exames para cirurgia, e eu vi naquele pessoal todo, e aquilo ali, muita coisa, eu só ficava assim, parada, vendo. Daqui a pouco eu disse, ei, Margarida, o que é que está aqui, né? Era como duas pessoas, e tem coisas que eu digo, eu estou ficando insensível, eu estou ficando tão... Será que eu estou fria? Então, começa as interrogações, sabe? Diante de tanta coisa. Acho que vale a pena perguntar para ele, né, Margarida? Então, quando ele está falando nisso, eu fiquei aí olhando, eu disse sim. Aí você dizendo, que como ele diz, né? O prana é tão profundo, mas tem uma síntese, né? E a revista eu não li, depois eu vou pegar a da Davane para poder ler, porque principalmente... E depois o link no chat, faz download dela. Vou fazer, porque realmente eu acho que é como se trouxesse a gente para o mesmo tempo, como diz, o relativo e a alma pura. Então, você está sabendo, mas é tudo, diante todo o que a gente está, mas é novo, é muita quântica, ou é muito Matrix, eu não sei dizer, mas é muito... Matrix, interessante. É muito Matrix mesmo. Eu me vejo aí, quando ele está falando, eu digo, isso é uma Matrix, que eu estou vendo, né? É uma coisa muito... Você vai mergulhando e lá vai, e às vezes você se sente, não sei, de outro mundo, outra terra, o extraterrestre, e fica olhando assim, poxa, eu acho que eu estou ficando perdida. Aí eu paro, senão, espera aí. Um dia desse eu dei uma parada mesmo, ficou bem mexido, eu digo, epa, calma, não vai mais, né? Então, mas aí, Margarida, sempre é bom fazer perguntas, porque quando as pessoas fazem perguntas,
outros que estão no grupo aproveitam, sabe? Às vezes é a dúvida de outra pessoa, ou é alguma coisa que estava incomodando outra pessoa e a outra pessoa nem tinha se dado conta direito. Então, é muito bom fazer pergunta, sabe? Você sabe que eu gosto muito de fazer pergunta, né? Eu sou muito pergunta, né? Agora, o das perguntas, tentar... até porque eu digo, será que eu estou fazendo uma pergunta intelectual ou não intelectual? Então, eu fiquei mais calma, mais quieta, né? Porque, assim, mas muitas vezes eu saio dessa sangue assim, olhando, escutando, mas cheia de perguntas, de dúvidas. Mas quando for intelectual, eles vão te dar um alô, olha, você está só usando o intelecto, Margarida, para com isso. Eles falam, eles são tão próximos da gente. E aí também tem outras pessoas que estão chegando novas, a gente vai dando a oportunidade, porque às vezes as pessoas ficam tímidas de falar também, né? Ou então outros que não. Mas daí, na hora que vê a gente falando bobagem, eles perdem a vergonha e começam a falar também. Eu já perguntei muitas bobagens, às vezes eu fico perguntando, às vezes eu boto lá, até passando, tem umas coisinhas que ele responde, mas tá muito profundo esse assunto e mexe, né? Mexe mesmo com a gente, né? Porque eu tenho me sentido horas que eu digo assim, aí eu dou uma parada, se acalme, que vai devagar. Denise, você viu que o Shura falou que é o nível de Parayan, exatamente, você viu é o nível de Parayan. No Parayan são os Aptaputas e Aptaputras, que eles também têm as dificuldades dele, aonde eles estão. Então, o Shura chegou hoje nesse satsang, ele chegou num nível tão profundo de Parayan. E como a Margarida falou, e toca todos nós, a nossa mente começa a voltar em situações que a gente estivemos nessa... Quanto tempo a gente permanece no avasta, né? Quando a gente está confuso numa situação, como ela tentou, Margarida tentou, o que está passando com Margarida? Como se estivesse se separando ali. Eu acho. Então, a sua consciência, a nossa consciência em todo vai mudando com dada, né? E também já está assim, aí a Margarida está começando a fazer seleções, tem coisas que já não vai mais, sabe? E não tem mais o interesse, aí eu digo, mas tem outras pessoas no convívio da gente, né, família, então você precisa ir com calma, porque senão fica achando que você está... Aí fazer os ajustes, né, Margarida? Tem que fazer os ajustes mesmo, Denise, mas é bem profundo. Eu acho que você passa por essa experiência às vezes, né? Todos nós. Olha, é tão profundo que até eu lendo o Charanvidi, às vezes o Charanvidi me dá às vezes umas palavras assim, aí vai começando a cair a ficha de alguns entendimentos ali, não é? Não só do relativo, do prático, como do vidi por relativo para as pessoas, para que tem, do arte de Simandá, de Dada, nós rendemos. Mas você vê o Shirish, ele fez o Gnani com Dada, ele que é um dos primeiros nos Estados Unidos, Mahatma nos Estados Unidos, e ele fala que até hoje ele está aprendendo. Que sai nós, ele tem o quê? Eu vi a pergunta dele na satsang, né, que eu achei muito interessante, uma pergunta que ele fez ao Gnani, que eu disse, olha, aí a pergunta que eu ficava, né, de que tem uma pergunta assim, Agora, o que eu acho mais incrível, não sei se acontece com vocês, é quando a gente tem, durante a semana, dias que eu venho querendo fazer pergunta Shuddha, e quando você vai numa satsang, cai aquilo que a gente está pensando. Eu não sei se vocês têm essas experiências também, né? O que acontecia desse daqui a pouco, aí você olha assim, poxa, eu pensei isso aqui, e ele traz, é como se lesse o nosso pensamento, as dúvidas que nós trazemos para uma satsang. Verdade. É uma Vyavasthit que ele... Eu já ouvi o Mahatma falando isso, ele deve vigiar minha casa, porque ele fala tudo o que aconteceu durante a semana. Shuddha, there are Mahatmas saying that you know what happens in their houses, because when they come to the satsang, you say everything that happened. And Margarida is saying the same. So many times she has doubts, she has
she wants to talk of some subject, and you come and you talk exactly what she's needing. The words, the words, when we Mahatmas gather together in satsang, Eu vou ter que sair e voltar para poder, porque eu não estou escutando vocês, e às vezes fazem isso. Vou voltar bem rapidinho, mas agora eu vou ter que sair e voltar, porque está dando problema aqui no meu, tá? Tá bom. Margarida is going out and in to reset the cell phone. Okay. Well, you see when I continue, just like with Tony, Tony and I have talked about this. We continue to be amazed at the beauty with which this light within us is allowing us to see so much, you see, so much. Ele disse que conversou com o Tony sobre isso, que essa luz que está dentro de nós, a gente continua a ficar encantado com isso, porque é tão maravilhoso, nos encanta de uma forma muito especial. And the center of it all is these absolutely precious words of Dada, E o centro de tudo isso são essas palavras absolutamente preciosas de Dada. And it's as if, the time that these words unfold their meaning is also so precise for each one of us, you see. So when it's necessary, the meanings will come out. When it's necessary, it will open up even more, you see. Então é incrível que essas palavras, a hora que elas vêm no momento que é necessário. Yeah, and if it's in simple terms, it's just like the example of the glass. You see now, so you look at the glass and somebody gives you a glass and it falls, and the simple terms is the simplest terms are the simple examples of the glass broke and who broke it and why did it have to break today at this time, and not, at other times. All of those reasons are easy to understand, you see. Então, por causa dessas palavras, é como quando você recebe um copo de alguém e você segura e eventualmente esse copo cai e aí ele se quebra. E por que ele se caiu, se quebrou agora e não em outro momento? Então, fica para nós, vem um entendimento muito fácil. And, what appears externally that I did not hold it properly and that is why it fell, you see, is a very simple external answer, but the one who is separate from the entire event, the one who is the knower of it, can see so much more in terms of not only the external evidences, but also the internal evidences, the internal scientific circumstantial evidences that come together. All of those evidences come together, you see. Então, olhando externamente, você pode dizer, ele não segurou adequadamente o copo. Mas, quando você está separado do evento, você consegue observar tão melhor, e você consegue perceber as evidências internas e externas. But, it's today the way Dada started is so beautiful. He says, all you see is
that somebody gave you a glass and it fell out of your hand. People can see it, everybody can see it, you also see it. It broke, people had to come clean it up, etc., etc. That's all you see. But when who broke it is the critical question. Who broke the glass? Tudo que você pode ver é o copo que caiu e alguém vai ter que limpar e tudo. Mas a questão mesmo é quando quem realmente quebrou o copo. You're right. I mean, the man who handed you the glass, the lady who gave me the glass, she had no intention of breaking it. I had no intention of breaking it. You see, nobody had any intention to break it, and yet it happened, right? Is that the situation of Vyavasthit, Shuddha? Well, this situation is. This example is being given, Tony, for the one who has just woken up and is separated from the mind, separated from the body, and separated from the words. This is this phenomenal agna that is being given to this one, you see. It just to introduce to him so much more than just Eosama Pura, you see. What is this in front of me? Eosama Pura, but what is in front of me, and how is it happening? Who is doing it, you see? That's the initial introduction. Então, please, you too. Então, o que está acontecendo é que, por exemplo, a senhora que deu o copo com água, ela não tinha intenção que ele fosse caísse e quebrasse. Ele não tinha intenção de quebrar o copo ou de deixar cair, mas aconteceu. Então, a grande questão é quem fez o copo cair? Por que o copo caiu? E o Tony perguntou, o que você perguntou, Tony? É um exemplo de avasta quando o copo cai. Yeah. E aí o Tony perguntou isso, e a resposta é que, na verdade, tudo isso é uma introdução, né, Tony? Yeah, right. Como as coisas funcionam, é isso que eu entendi? Just a minute, Shuddha. É isso, Tony? Eu não entendi. Essa pessoa que deixou o copo cair, ela ficou absorta em uma vasta naquele momento. Essa foi a minha pergunta para o Shuddha. Eu não entendi a resposta dele, então. Não, Shuddha, sorry. If this person let the glass fall, if I was asking you if this is because of an avasta, if this is whatever happens to the mind, body, and of this person. No, it is already programmed, you see. Foi programado, Denise. It was already programmed. So in other words, at that particular time, in that process of the transfer of the glass, quando o copo foi transferido para a pessoa, já estava programado, Denise. This not enough impulses went from the brain of the person who was holding it to hold it tight enough and properly. A pessoa não teve o impulso do cérebro para segurar aquele copo de uma maneira que o copo caiu. Or he was speaking and he got distracted. Então. Ou ele falou e ficou distraído. Ele está explicando. You see, or something happened so that the exactness of the process of the transfer did not happen. You see. O processo não foi completado quando ele deram o copo a ele, aí caiu. Com exatidão, né? Não foi completo. Exato. And then that is the Vyavasthit. That breaking, and then
it starts falling and it breaks, and if it is got something colored in it, it will stain the sofa or the carpet and everything. It creates a mess, right? Now that is Vyavasthit, you see. Now it has happened. Então, Now, quando cai, e se tiver alguma coisa colorida nesse copo, vai manchar o sofá, vai manchar o chão. Isso é Vyavasthit. now it's happened. Now, Aconteceu. if the person, there are two situations. If the person does not have knowledge of Vyavasthit, he will say, oh my God, look what I did. And everybody else will say, look, what a clumsy man, look, he spoiled the sofa, he spoiled the carpet, and, it's such a, and then that glass was so expensive or so precious, or etc., right? Everybody will start blaming each other, this, that, oh, he's not holding properly, etc., right? Então, se a pessoa não tem conhecimento, ele vai ficar, puxa, como é que eu fiz isso? Eu manchei o sofá, coisa, as pessoas vão culpá-lo, como é que não consegue segurar o copo direito? E o outro vai falar, nossa, mas esse copo era tão caro, era uma preciosidade, ele deixa cair. Yeah, and the person who is holding, he will become involved. Oh gosh, what did I do? First thing he'll say, oh gosh, what did I do? I spoiled the lady's glass, I broke her glass, I spoiled the carpet, I did all of these things, and I interrupted, right? So he believes that he did it, you see. Então ele vai ficar falando, puxa, ele vai ouvir tudo isso, ele vai falar, meu Deus, eu quebrei o copo da senhora, eu manchei o sofá, sujei todo o chão. E ele com isso ele fica envolvido na situação. Yeah, he gets involved in it, and in the night he gets so involved in it, and so that is avasthit, and that is called Isso é avasthit. And that is the charging, you see, that is the charging, you see. Isso é a carga, é carregar, é começar a vincular. But if he has received the Gnan and he knows, he sees, then he will see the evidences, you see, that he'll say it's broken, so it's Vyavasthit. There is, everybody, all those people there with the Gnan will say it's Vyavasthit, you see, let's clean it up and let's continue doing whatever we are doing, you see. And so they don't get involved in the situation. You see. E aí, se ele tem o Gnan, ele vai olhar e vai falar, isso é Vyavasthit. E as pessoas em volta com o Gnan vão falar a mesma coisa, puxa, isso é Vyavasthit. Vamos limpar e vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Eles não se envolvem. Yeah, and this is just a matter of glass, but the glass represents something. The glass is an example. The glass actually represents something precious, something important, you see, Então, o copo, ele representa, ele é só um exemplo, ele representa algo precioso, ele representa algo importante. Yeah, it could be something that's also, you try to, you try to do something that, say, because it's a human being, and you're trying to help that human being, and it ends up the wrong way, you see. So these are so many reasons, so many kind of reasons behind it. Despite the best of intentions, nothing can be done. It's broken, you see. It's broken. Então, por exemplo, quando você quer ajudar alguma pessoa e você dá o seu melhor e nada do que você faça resolve, acaba se quebrando. It's Vyavasthit. It is Vyavasthit. Our dear Marcia Braga, this lady, she is the one who brought, at whose home I came for the first time in Sao Paulo, and she arranged satsang, where I met Denise, the first satsang, remember? And remember. Yes, and she
she called me day before yesterday on my iPhone, and it's my phone, and she was trying to reach me, and I was busy with the Gnani Satsang, you see. And she called me and I didn't answer. And then I didn't look at it because I get so many WhatsApp messages, you see. And then yesterday she called me again. So 2 days ago she called me. She was right here. I was in Delray. She was flashing from West Palm Beach to Fort Lauderdale. She was driving and she wanted to stop. And I am 5 minutes away from the highway. Can you imagine this? Let me translate. Então tem a Márcia Braga aqui de São Paulo, que foi o Shuddha, foi onde o Shuddha ficou, veio a primeira vez e deu a primeira satsang no Brasil, e foi quando ele me conheceu, quando eu conheci o Shuddha. E aí ela ligou para ele e ele estava muito ocupado com a satsang do Deepak Bhai, e ele não atendeu. E depois ele não retornou para a Márcia, porque tinha muitas mensagens de WhatsApp. E daí, 2 dias depois, ela ligou de novo para ele, e o que aconteceu é que ela estava lá nos Estados Unidos, dirigindo perto da casa dele, ligou para ele, e ele mora super pertinho da autoestrada. E aí eles... And you didn't meet. Right. And then the next day she calls me and she says, and I picked up and she says, "Oh, the Shuddha, this is Marcia." And I said, "Yeah, okay. Where are you?" She says, I'm at the Fort Lauderdale airport and I'm about to leave for Brazil. I said, "Oh no," I say, you see. So despite the best of intentions, you see, it doesn't happen. You see, E aí mas onde você está? Ela falou, eu estou aqui em Fort Lauderdale, pertinho de você, mas eu já estou voltando para o Brasil e eu não vou conseguir. Daí eles não conseguiram se ver. Então, por maior que seja, às vezes, os esforços para a coisa acontecer, às vezes não acontece. Yeah, and Fort Lauderdale is only half an hour driving. If she had called me earlier, I would have gone there and just met her, But she calls just before the flight is leaving, you see, and so. E aí mas aí quando ela ligou a segunda vez, o avião já estava quase decolando, então ela não teve como. So the intentions, you see, is one thing. Então as intenções são uma coisa. And the effect is another thing, you see. E o efeito é outro. But the intention is creating avastha, isn't it? Intention, if not for Mahatmas now. Ok. Mahatmas então eu perguntei se a intenção é que está criando uma avastha. E ele disse que não para Mahatmas. We have not gone into the details of what we read today. This business of becoming Vyavasthit, becoming Tanmayakar, is happening at the relative level. It is happening at the level of the non-self complex. It's happening at the level of Shuddha, Denisi, Tony, Santana, etc. No matter how involved you become, Samapura is so separate, it does not create any new charge. Então, não importa o que aconteça, para a gente não está envolvido e a gente não cria novo karma. Né? No charge for us, you see. Não tem mais carga de karma para nós. Yeah, so I was giving you the example of so sorry. E tudo isso I forgot to translate something. Tudo isso que a gente estudou, que é tão profundo, na verdade está com relação ao relativo, ao arquivo 1. A Denise, o Shuddha, o Tony, o Santana, são coisas que estão acontecendo para nós, é como funciona o cotidiano. I see this, I'm absolutely separate from this mind, speech, and body is no longer just a statement. It is our experience. You see, it has
This is how it is, you see. There's no way we can charge this. No way we can charge this. Então, isso de que eu não sou mais essa mente, fala e corpo, não é uma força de expressão. Não tem como a gente voltar a ser isso mesmo. Yeah, if some very pleasant circumstances come, sometimes Shuddha gets involved in it, and just enjoys and, does everything, but it is a drama of life now. This is a role in life, in the same way, an unpleasant situation where I was describing Denise, shouting, etc. is just happening at the relative level. It is not. There is no Tanmayakar or Avasthit. There is no more Avasthit for us, you see. This is what we will carry on in the next satsang as we describe it, because, this was a long satsang today about this, okay? Então, para nós não tem mais Avasthit, não tem mais isso, porque a gente está completamente separado, né? Yeah. E tudo isso que ele explicou é tudo do arquivo 1, a Denise ficando brava, tal, é tudo do arquivo 1, a gente está separado. Não é uma força de expressão, é um fato. Yeah, even if some of the most terrible things happen, say, through your body. Just a minute. Shuddha também se envolve quando às vezes tem uma situação agradável, mas é o arquivo 1. Está sempre separado. It's the file. This is the thing. That is why it is the Agna 3. É isso, a Agna 3. It's the glass broke. You see, the glass broke. Something terrible happened. Ou alguma coisa muito terrível aconteceu. You might even just end up, doing this with someone, but it's movie discharging. It is the movie. Então, mesmo que você fique muito bravo, que você dê uns socos em alguém, na verdade, tudo isso é descarga para nós. Yeah, it is not happening to you or you. Não está acontecendo para você. Eu sou Amapura. I am the blissful one, and that is it. This Dada, when he's talking about the building of Vyavasthit and the result is for the people of the world, you see. He's explaining the whole cause-effect relationships, you see. Então, isso tudo, são os efeitos do mundo, é todo o funcionamento desse processo de causa e efeito. Yeah, this is true for how it happens outside, you see. É verdade como acontece fora. So even if somebody lights a match underneath your bottom, you will forgive him or her because you have become with Rag, you have come here, you see. Então, mesmo que alguém acenda o fósforo nas suas partes baixas, você vai ficar tarag, você não vai se aborrecer. Gente, essa expressão é muito engraçada, eu não consigo não rir. Yeah, you're not going to lose sleep over it, não, você não vai perder o sono por causa disso. Because this was meant to happen. After it happens, you say it's Vyavasthit, you say. E depois que acontece, você vai dizer, isso é Vyavasthit, isso tinha que acontecer, você tem um entendimento que isso tinha que acontecer. By saying that it is Vyavasthit, the very fact that you use the word vi for Vyavasthit means you are Amapura, you see. O fato até de você usar a palavra Vyavasthit já te leva para o estado de Amapura, já te mostra que você é Amapura. We, in fact, in the next session, we are going to repeat what we are going to go over the details of what our dear Denise read today, because, and in the meantime, you read it also, because, it needs a little improvement in translations, but it will be there, and then Denise will correct it and give it to you. But,
and add that additional sutra, additional Aptasutra is there, you see, 98. So Aptasutra 98, you see. Então, na próxima sessão, a gente vai rever isso que nós lemos, porque tem muitos detalhes que precisam ser vistos. A gente vai dar uma corrigida na tradução, adicionar esse Aptasutra. Yeah, you can either say Vyavasthit, scientific circumstantial evidence. This is Vyavasthit, real, relative, and Vyavasthit is here. You can either say that, or you can, depending on your Prakruti, how you're made up, you begin to see the evidences. This evidence, this evidence, this evidence. You see? Evidences. Então, that's all. você vai passar a ver as coisas como Vyavasthit, ou você pode começar a ver isso é uma evidência, isso é uma evidência, aquilo é uma evidência. I showed you I give you the example of Marcia and Shuddha, in the last 2 days. That's, you see the evidences, she was, she came here, she was trying, she was really trying. And so, eu dei para vocês o exemplo da Márcia e do Shuddha, ela estava tentando, realmente. And she, Palm Beach, West Palm Beach is 15 minutes away from here. It's like going on a drive, just 15 minutes away, Ela estava 50 minutos longe dele, em Palm Beach. And both Nima and I, we were totally free, so, E eles estavam totalmente livres, podiam ter ido encontrar com ela, tal. Yeah, so my friends, that is how, so if you apply evidences of Vyavasthit, you begin to see something very interesting in life, you see it as it is. Se você aplica esse conhecimento de Vyavasthit no que está acontecendo com você, você vai passar a entender que as coisas são como elas são. And this looking at our intentions, looking in anything that is what is happening, our new knowledge, our subtlest intention is also in front of us, you see. It's not part of us. Also Amapura only, that's all. And the intentions are, the good intentions and the bad intentions are also there. And then the physical activity that happened, so intention is in the middle, you see. Então, quando você tem essa separação, você... Oh my God, should I got lost in the middle? So there is the thing that happens, there is the external thing that happens. Coisas que acontecem externamente. Yeah, it happens to the bodies, to all of us. Acontece com o corpo de todos nós. And there is I, the absolute E tem o eu. I, the pure light. Okay, and then a luz pura, a alma pura. And then the one in the middle who is now going home. You see, he's going home, Aquele do meio que está indo para casa. This is the awakened one. Yeah, the awakened one, the one who says, o ser desperto que está indo para casa. Yeah, now, so the one who is going home, the one who says Evasama Pura and the I, they together become we, and we can see the intention that is there. You see this intention. Então, o ser desperto e a alma pura, eles conseguem de forma separada ver a intenção. And that intention, if you want to know, in this example of Marcia, this intention, I'm aware of my intention. You see, I said, oh man, it would have been so nice if she was here. She's come all the way from Brazil, like those are the intentions, so you can see the intention. E você vê a intenção, puxa, seria tão bom se conseguisse ter visto a Márcia, ela veio todo esse caminho do Brasil para cá. Yeah, she's in Goiânia today. She probably just reached, so she's not here. Hola, Marcia, are you here? No, she's not here. Okay. Márcia, você está aí? I don't think so. Yeah, right, yeah. Acho que ela não está, ela está em Goiânia hoje. Right. Okay, so that's how it is. Vishuddhatma Bhagavan, yeah, wonderful. I'm sorry we didn't get time for anyone to say anything today.
Good to see Kalini and Margarita, everyone here, all of them are pure Ele Shama Purush. está dizendo que é muito bom ver todos vocês, é uma pena que hoje não deu para fazer perguntas, dá espaço para ninguém falar. And we saw Katya, you know. E a gente viu a Kátia. Yes, so yes, and there she is now. Yes, she's come inside, outside. Right? Yes. Minha pergunta está aí, fica para a próxima satsanga. Esse chat fica perdido. Margarida. What is she saying? What is she saying? Hoje não estava legal. Margarida, minha filha, ouve o que eu estou falando. Esse chat vai desaparecer, ele não vai aparecer na próxima satsanga. Então, guarda a tua pergunta para a próxima satsang. She asked that question. She said something here in the chat, and she won't have time to talk about this. And she asked, "Oh, next satsang, I'll do that." And I'm saying, you keep it because the chat will disappear. Your chat will disappear, and if it's a short question, you can ask, but otherwise we can just, just answer. I don't think it's a short question because it's. Ele perguntou se era uma pergunta curta, nem teria tempo. Eu falei que eu achava que não era uma pergunta curta. Te conheço, Margarida. Okay, so I will save it and I will type it up again in the next satsang. I just put it in my notes. Thank you, Shuddha. Thank you. Ele vai guardar, ele vai salvar e vai te chamar na próxima satsang, Margarida. Yeah, you remind me. I've got it here, okay? And lembre ele. Yeah, right. It's muito querido. Okay. So Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars to your presence, for mais elevado namaskar para a presença de cada de vocês. That Paramatma, that Dada within each one of you, is so precious, you see. Dada dentro de cada tão precioso. Yeah, this is your all mini dadas, you see, and by being with you, I'm with Dada. When I'm with you, I'm with Dada. E quando eu estou com vocês, eu estou com Dada, porque cada de nós é mini Dada. Yeah, mini dadas. So all my mini dadas in Brazil, yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha, thank you so much. Thank you, my dear. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.